our opening prayers. Tēmbā chōngtē tē dēshī chēpā rā chōmbā yāndā bā dōbē sāntē chēpā dā shāsū tē dē wā rā chēpā jītē chēpā jēwō dūbē kālō jūbā lā nā mē bā lā nā mē nā tēmbā sāngcē chōngtē tē bē jēwā shācā tūbā lā chātē chēdō chāsū chēwō tēmbā chōngtē tē dēshī chēpā rā chōmbā yāndā bā dōbē Rikpa shabso tenpar devara sheba jide jenpa jivu dhube kalo ju lana meba lhada mena je tenpo sanje jonde de beje wa shabya tupa chaze lo chudu jazo je o tenpo jonde de teji sheba rajo Yādāpa dzōpe sāngye rīpādā shāsū tēpā devara shēpā jītēn kēmpā yīpū tēvē kālō yurupā lānā mēpā ādā mēnāngyē tēmpā sāngye chōmtēn tēmpē gyāvā shākyā chācē lō chūtō gyāsū chē o kāndē kānyē tsō kyōtāṃ tē sācēn tēlā gōmbā tēpā Mane jine na choche son de te keba kyola cha tsalo nanda bowa chodu su samwa yi she gyazo seri hambon Chaba jiten sumna lame wa gombo kyene kyola cha tsalo senjo tenpa shime tawe cha serdon chaba kyola cha tsalo Tenzhen kyola sipa summa chi nyame kenchen kyola cha tsala Gombo tuje che tenpa tamje kenpe tenpa po Sona yenden gyatso she deishen che la cha tsala Tabe deja trewa gyurun gewe nyezon le troshin Chidu dandan che gyurpa shigir che la cha tsala Rone trove la yang ten la manda la rabdune Shige damba yun den den gen du la yang cha tsala Deba chi yang me cha shin gewa pun sum so bargi Rangi semne yong sum lu dene sange tenpa yim Karma rabri marve dai gyo ma sepa shu vurdam Melan lodan ten tabu de che chanam de darda Sonan de tamche sipayi Kopan topne kyungen radilde Gada nadan chive lap truble Sibe solen rovan rovar shon The founder, the endowed, transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, to God the knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed, transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When supreme among humans you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise then I prostrate. With pure bodies formed supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one God, the thusness I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realization, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions. Perform only perfect virtuous actions. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the foe of faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death.
Kunju sumla jan salvan di ken da ken pe ban de jina chon ten de gyom bu gang ja go pom bo re long ge long ye gen den chen bo dan jan jo sen be gen den chen bo dan ta shi su shu so te tse chom den de so bo da wa she ja we she ge nam rang ge de gen ze na nyom ro shi so yan de tse jan jo sen bo chen bo Shara gyen vara de jimba sama jaba nila nambara da jing pung pung ambo de da la yang rang jing ge tom vara nambara tao de de sang ge ge te te dan den ba shari mu jang jo san ba jang bo pa pa jen de se wan jo ge ti ge je me so ri ge bu ka na la shara ge vara de jimba sama jaba de ba de je dar la bar ja Eba dan jan jo sen ba chen po pa pa chen le se wan chu ki se dan den ba sha de dan den bu lan de ge che me so sha ri ki bu mo ga la la pa re de chen ba sa ma che ba de pa de ti tar na pa ta wa cha de te jan la yan ran chen ge dong pa nam pa yan dan pa che sun tao so dong dong pa ni so le dong pa ni xie ma yin dong pa ni le jiang su xie ma yin no se xian de cuo pa dang du xie dang nan pa xie pa nang dong pa xie tang xie dong pa ni den si ni me pa ma kie pa ma ga pa ti ma me pa ti ma dang he wa me pa ga wa me pa o xia ri bu de da ri wi na dong pa ni la su men so ra men du xie men du xie men nam pa xie pa men me men na wa men du men xie men ru men yi men zu men ra men ti men ro men re ja men chu men do me ji ka me ba ne yi ji ka me yi ji nam pa xie be kan ji ba nu ya me no ma re ba me ma re ba se ba me ga shi se be ba nu ya me do te shen du dong ma wo dang kun ju ma dang go ba dang la me ye xie me to ba me ma do ba ya me do sen ba na do ba me be chir xie ra je pa ru do jen ba la ten ji ne de sen la tri ba me jin tra ba me de chen ji lo le shen du de ne nyang ye ne har ra chen do pi dong du nam ra shu be sang ye tam ji gan xie ra ge pa ru do jen ba la de ne la na me ba ya da ba zo be chang shu dong mo ba zo ba sang ye so te da wa na xie ra ge pa ru do jen be nga re ba jen be nga la na me be nga mi nyam ba da nyam be nga dong ma tam je rab du shi wa che be nga mi zu mu na den ba she ba jan de xie ra ge pa ru do jen be nga me ba ta ya ta ga de ba ra sang ga de Budi so ma shari bu chanju senpa senpa chenpo sherabje paru to chenpa sammo la labara chawo tenne chomdende tenge zende le shende chanju senpa senpa chenpo pawa jene se wanchu la le so she jawa jene le so riki bu dede shena dede shende jira kyoge tenpa shende sherage paru to chenpa sammo la chepar chate te shen shepa nang kyan jesu Teke che ka tsene tse dan tenpa share dan tenpo dan janju senpa senpa chenpo papa chere se won chu dan tamche dan tenpe koro te ta dan ha dan me dan ha ma yen dan shi sa chepe jide yiran de chom den teke sumpa lang mungpa ren ten do. Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling on a ridge on Vulture's Peak, together with a great assembly of Buddhas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practices of the wisdom gone beyond, to look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty.
Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form, form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Sharipatra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Sharipatra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes, up to no spheres of the mind. There are none of these, all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is the destruction of ignorance. There are none of these, all the way up to there is no old age and death, nor the destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Sharipatra, because there is no attainment, all Bodhisattvas hold of the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly. Great insight. The one equal and unsurpassed mantra. The mantra that calms all suffering should be known as the truth. Where there is no deception, the mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. Tayada, Kante, Kante, Bharakante, Parasangante, Bodhiswa. O Shariputra, this is how a Bodhisattva, Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. And then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvaram, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of the family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said. And then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvaram, that whole gathering in the world with its gods, men, and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. 대양 아니 직파게 지단 저 다 뭐라도 망치야 가려요 그러나 아니 뭐라 망치지 아니 티 아다를 직 좀더 년보죠 다단다 준주비 가려서나 가도 뭐는 대마트워지 가도 뭐라마 아니 시에니 송 아니 무슨 마 좀비죠 저래서 Thursday now with the lecture in the way of the Bodhisattva, the Bodhicharya Avatara, as a practice that would be adopted. There are many stages of practice. Here, the way of the Bodhisattva, a universal one. Now, from most scriptures, we have a book or a text composed as a text, but not here. Here, this was spoken first. 아니 냠술랑 거야 대다던가 아니 따티나는 마 송샤바디 따라랑 냠네 간데스난 게 여봐 냠네 강난 게 여봐 대가 말로 아니 가도 시엔 송샤바 직대 대해서 In short, as practice, it is instruction in one's own experience in their practice. What needed to be put into practice is explained, how it was done, what was done. This is what is spoken to. 뭐 근데 이제 뭐다 냠술랑 세대다 뭐 냠술랑 세대 미유지
간다 수수기 냠스 라이크 뮤지샤 티 두비야 된다라 아니 나 림바마 보시요 세다 디인도 냠스 랑스 버 세다 다 디인도 간다라 단단 남주고 냠스 랑스 버 지코랑 가르스나 수 두비지 아니 파 세고야지 세상 간다 빵랑 남샤가 더네 냠네 치야 그 버지 무슨 요구 여러 손지 Of practice. In practice, there is the object of practice. And that, the objective, is first put into place. And that would be realized by the many stages in practice which there are. And therefore, those stages must be adopted. They must be implemented. They involve what is to be achieved or realized and what is to be alleviated, dispelled, and therefore involves practices of adoption and rejection. 뭐야 세상 다 거를 받으나라 그 죽고야지 파 세고야지 그런 거 시험도 다걸 죽고야지 되봐 되베 쳐디 죽고야 민되베 쳐디 세고야 세상 거 되봐다 민되봐 니 가슴 체네 아니 다 냠네 되게 나라다 아니 되봐 가르래 민되봐 가르래 아니 민되봐다 되봐 간데 죽고래 민되봐 간데 세고래 해서 다 뒤에 계속 뒤나라 냠네 좀 받기 시기 어려서 There is then in what is to be accomplished and what is to be discarded stages for the realization of both. What is to be accomplished is what is desirable. What is to be discarded is all that is undesirable. Therefore, a clean break between what is desirable and what is undesirable. Then, in practice, speaking to what is it that is desirable and what is it which is undesirable, and then this put into practice. 근데 이제마다 되바다 민되바 생애디 거다 지단 즉 용다 아무도 즉 수수고 저 서외 저다 지조 저 가리 바이나야 즉 바가데 되바다 민되바 생이 용되기로 와 뭐데 여 다디나네 다당 아주 되 되다 마드세 되베 초세디 되바 되와 민되바 동에 다 디시자 디나네 다 되바데 아니 되바 초카레 되바 초도 토베야다 아니 탑 가르치는 거를 가리 빵거를 해야겠다 냠내기 좀 받이 시에 뭐 그래서 And so then, the desirable with the undesirable is considered generally and universally, each in their private feeling and then socially, along lines of distinguishing between that which is desirable and what is undesirable. And well-being is desirable, and pain and sorrow is undesirable, and it is explained so. Then considering that which is desirable, again, one considers what is most desirable of all, what is the highest good, and towards its realization, what methods are available and what must be rejected, and then these put into place in the stages of practice. 근데 인디다 만족을 빼나 만족을 미지를 체제 미지를 차샤네 아니 만족다 되바다 민되바 세네 코랑이 대시 잡단 뭐지 용거로 와 아니 대나시 수수기 지금 두줄을 딴 아니 지금 자와단 두줄을 딴네 아니 두줄을 거야다 뭐고야 되 민족 계속 지금 용거로 와 어떻게 뭐 망보여래 이내 단단 만족 대 되다 민족 세디 메시지 계좌에 말해
근데 말에 간다를 랑기 되바 탈투바 가래 미되바 탈투바 가래서 어디 뭘 쳐보고 열해서 And so then, take by way of an example any person in their life that during their life, along the way, they will explain what is desirable and what is undesirable to them, just as they will as they are using their time toward their project in view of what is necessary and what is unnecessary, what is desirable and what is undesirable. There are many ways in which the desirable and the undesirable are distinguished. But for us, we do not take our we do not make the distinction based upon a single lifetime. Our consideration is instead for what is the most desirable of all that would be realized. 어여 빼남 너 직섬로 마다니 냠내 마치니 미지기 온도 제발이나 아니 먼저 지존나 또고 담숨 야고 이어봐 수술하지 내담 직담기 돈에 담nye 보여봐 직세고 되면은 공부해봐 아니 그 거의 예제 자산으로지 이어봐이나 아니 먼저 미지나다 콘도 기부래 콘도가 강해 요 말에 다 콘도도 빼야 버렸어요 먼저 문제 지당 줄 왔다 이 미지기 메시지 나라서 코도 다 내가 야보여 봐 기부여 베게 다 천재로 될 삼아 단계로 와서 The person who hasn't given it any thought and who has no practice of their own will take adequate food, clothing, and reputation as the measures of well-being. So then when they have some reputation, they've gained some reputation, and they are not hungry, and they have what they need in the way of implements and resources, then we even say of them, they are well, they are doing well, because that is our measure for what is well-being. It is a situation measured as adequate. That is the basis here. 뭐야 이내 세 삼로 땅 중에 이내 배우 지고 그 중에 지금 미지기 온도 제발이나 아니 수수기 미지디 다 간다 깨가 나지기 동에 들어서 삼로 땅 아니 깨가 나지기 동에 들어서 껴비야 삼로 땅 제가 나지기 동에 마요가 삼로 땅 체네 아니 뭐다 탑시 체네 아니 나 가르치고도 내가 치고도 가르치고 뒤치기로 와 어디에 제발이나 아니 그 되어봐 또 거기 되어봐 또 봤어 어디에 새 직직 숨을 해서 Take another sort of person who has begun their practice and takes close stock of the pain and sorrow of birth, aging, sickness, and death, and considers it, and considers how they might guard themselves from that. The pain and sorrow of birth, aging, sickness, and death, how might I avert these? What must I do so that I may achieve what is desirable? Here is another measure for us. 아니면 데스 제 토를 내죠 즉 삼로 땡이 삼로 야고 베티 곰자 투니 엔데지 삼로 땅땅 돈 미유 삼로 이메나 땅만조 치와 치외 제라야 깨와 생이지 깨지 제와도 삼로 땅 아니 깨사도 시사도 깨고 이와 아니 깨사도 깨와데 깨와 될라양 동네 마중이야 아니 대부지네 깨투야 깨사야或者 깨투야 어디 되게 찾은 거 위에가 있는데 나도 아니 삼로 될래 토하다는 아니 세디 많이 봐 세디다 반대게 류다 저어매 봐 세디다 저어매 봐세 치마지 삼로 땅或者 냐바nye 봐되는 치마디 상고 야고 어디 되게 요하다 냠술랑 거야 그래 봐 근데 지금 삼로 땅이 요래 손지
And take then an advanced person who has given good thought to the matter, who is capable in meditation, and what becomes their objective. They recognize that subsequent to any death follows the subsequent birth. There are for them then the present and what follows subsequently. Following death, necessarily a next birth ensues. Following death, then, along with that subsequent birth, will follow pain and sorrow. But how to avert such pain and sorrow? How to ensure a fortunate place of birth in a subsequent life? What conditions are required to ensure that? Now the individual has some advanced criteria for well-being, recognizing the present and what follows subsequently. They have discerned that relation and their practice follows accordingly. This is the manner in which such an advanced individual will reflect. 동해를 땐도 타러봐 대양 랑 동해를 타러야 탑 마이바 시행야 동해를 잡아 타러봐 탑로 고요토바 오 덴디지기 단념네 세 토쇼구나 토쇼디 시기 어려서 Then as for the practice, which is practice of Bodhicharyavatara, the way of the Bodhisattva, here then that which is desirable is differentiated from what is undesirable, and then the measure of what would be most desirable of all is taken, and it is found to be permanent liberation from pain, but not merely personal permanent liberation from pain, but additionally establishing all others in their permanent liberation from pain. And now, with that measure, the most advanced objective is established. 뭐니까 이제 가르선다 간다르 탄다가도 냠슬라야 거디 한다 동안적이 춘죽 나는 시베 냠슬레 베리 바시온도 다 랑기 다 간다 된다 도도시는 창죽이 셈이 셈베 고네 아니 다 간다 미유치 두베지 계제 시기요 제가 창죽 심지 셈베 고네 미유 두제 시온도 삼바 다 가르치고 그래서 다 미유 데라 창죽 미유 데라 창죽 창죽당 랑게 창죽다 시행기 창죽 이샤 미유 데라 랑게 창죽당 시행기 창죽 이체 데라 럼예 데라 아니 다 두바니스 두바니 창죽 되냐기 두바당 아니 시행된 되냐기 두바스 두바니 셈제니 되게 더 되게 상을 거네 아니 냠스랑 와서 거기요 해서 미유 미윤이 아니 드네 신제 랑게 창주다 신기 창주 니세 아니 셈제데라 니세 드네 심기니데 심기니니 일단 자 랑게 창주 톱도 셈제다 신 창주로 고도 셈니여와 니세 다 두바니 셈 되게 로버칭이로 딱 걸어 냠도 디 셈중 두바니요 창주 되게 두바당 신전 되게 두바스 두바니 지산 차 숨숨 드네 아니 차니 차 지산 심기니 아니 미윤이 심기니 dum바니 니니니 디 상만이 아니 다신 좋아
with this text form practice, with the stages of practice of the Bodhicharya Avatara, the way of the Bodhisattva. In short, the awakening mind of Bodhicitta develops, and the objective of that mind is twofold. The objective, which is Bodhi, awakening of oneself, and Bodhi, awakening of the other. These two, then, that are the twofold objective, one's own Bodhi, awakening, and the Bodhi, awakening of the other. This is advanced by the discipline, which is twofold. That is, the awakening mind of bodhicitta for one's own bodhi, and the awakening mind of bodhicitta for the other's bodhi, awakening. These two are supported by, assisted by, the cognitive mental state of aspiration, which is twofold as well. The aspiration to one's own bodhi, awakening, the aspiration to the other's bodhi, awakening. 뭐야, 다 등반이 있어도 신 창조라 건드기 등바스 직세 랑 창조 톱도 등바스 등반이 명이 다르다. 다디다도 신 창조 인디스담바다 신 창조라 신다 탈발 거바스나다 탐지게 고만로 거바 창조로 거바스데 어디 거버 제발라 다 랑라 가르거스나 방고 랑기 창조데 마톰나 신 창조로 거바데 뉴바드 탑고 요말 마토바 인자다 신 창조라 거베 칠도 랑기 창조 커버 차오 선배 샘저와 어떻게 커버 차오 선배 케레바 케레 샘주와 어디 샘데라다 창조 샘세 명다서도 차고라 소스 The twofold aspiration, that is, the aspiration to place others in the awakened state of Buddhahood, and the aspiration to achieve for oneself the awakened state of Buddhahood. Named these two forms of the twofold aspiration, that first, the aspiration to place others in the awakened state of Buddhahood, in their liberation, in the state of omniscient Buddhahood. And what is required for that is recognizing that unless oneself has achieved the awakened state of Buddhahood, they are incapable of placing others in such a state. Then required is the commitment to achieving personally the awakened state of Buddhahood in order to place others in their awakened state of Buddhahood. The mind acknowledging this commitment is the awakening mind of bodhicitta. 뭐야, 인제기 셈 창조 토벌 차오 선배 셈 대기 덧셈 됐으나 셈 대기 셈배 안에 나 이지고네 간 삼바 마지고네 간 줘봐 근데 류지고네 간 기바 가르쳐 봐이나 뒤다 창조 셈지 심바생이 자기 그래서 This mind, which is the commitment, I will achieve this. This mind is a mind under the direction
of the awakening mind of bodhicitta, such that whatever that mind considers, whatever that individual's voice expresses, whatever it does physically, all of those are performed under the direction of the awakening mind of bodhicitta. 인디 다 샘디기 심뱅하네 아니 다 줘봐 당기 유기 줘봐 이나다 나기 줘봐 이나다 이기 줘봐 이마 가릴라바 이나 라바 되게 아니 다 딜라 가지고 진죽세 명디다 제시리 주고요 줘봐라 줘봐 세야 돼 차기요 제가 뒤인데 줘봐라 줘봐서도 찬죽이 샘디 그런 찬죽이 샘디 생각나네 아니 라미 롱아 예수지 차와 차와 제국을 제바되게리 저발로 주고왔어 도시는 삼나탄고 여러서 So it is that under the direction, directed by the awakening mind of bodhicitta, whatever the physical expression, whatever the verbal expression, whatever the mental expression, whatever the case may be, it is the way of a bodhisattva. The way of the bodhisattva is underway. That is, the intention, that is, the awakening mind of bodhicitta is directing physical, verbal, and mental expression. Thereby, the way of the bodhisattva is begun. 뭐였다? 이 리듬마다 아니 다 계제도 다 저도 용서 가리 연구해서 다 레슨 가로래서나 다 전주쌤 게마투바 전주쌤 심베기 쮸발 라마투바디 나 간데 가르쳐버려서 나 가르쳐 라마투바래 가르쳐 전주쌤 맞이버려서 다 좋아들어 제가 뒤인데서 마다 뒤 라마투바디 아니 가르쳐버려서나 다 중요모 이모 왕기 아니 랑게 되어봤지 도마투바 미디어바디 아니 되고면아야 용거야지 다 중요모 왕게 제발해서 렌디려고 그래서 At this point, a response, at this point, a further question arises. That is, why am I unable to develop the awakening mind of bodhicitta? Why am I incapable of implementing action directed by the awakening mind of bodhicitta? Why is it that that awakening mind of bodhicitta has not arisen? Why has it not yet been implemented? The cause, or the mental afflictions. Due to the mental afflictions, that which is desirable remains unrealized, and all that is undesirable, and there is a continual onslaught of all that is undesirable. The cause, the mental afflictions, the klesha. 네. 제가 이디도 맞다. 다오는 니무 되게 아니 다 고양조 거는다 깨질래그로 저슬래그로 아니 다 니무 되게 아니 가두 좋아래 니무 되게 가르칠래버래 세야겠다 깨질래그래 그래서 다 니무 되게 용거야 그때 깨고야지 란친진 로도 여봐 이자 란친진 되게 로되게 오왕기 아니 니무 되게 깨기요 란친진 로도 매봐 이 니무 되게 깨기 말래 깨서 시가 말 그래서 다 란친진 오왕기 아니 다 니무 되게 깨기요 니무 되게 오왕기 아니 맞았다 안달 레사 아니 다 내가 두고야 돼 두마투바 그 뭐가도 용대가 되다
긴 싸워도 랑진적이 차이가 그래서 As for the mental afflictions, the klesha, then again, another question is bound to follow, which is, why do the mental afflictions arise as they do? Where do they arise from? The reason mental afflictions come as they do, the reason mental afflictions are produced as they are, is by the force of one's own pathological self-love, self-cherishing. That pathological self-love, were it absent, would give rise to no further mental affliction, no klesha, for there would be no foundation at all for the mental afflictions, the klesha. But as it is, pathological self-love produces the mental afflictions, the klesha, then the klesha accumulate, cause karmas to accumulate. 되게 세상 다 랑진지 되게 원기 다 니모티게 깨버쳐 니모티게 깨가 니모티게 깨가 때는 아니 내게 저모티게 용구로 와 내게 저모티게 용되고 세상 텐데 이두 다 당고 빼는 마음 kop시를 지는 라바이나 다 랑진지 되게 원기 아니 다 가르치래 니모나는 셰단 깨바이나 하나 니모 어디 뒤 니모고 나네 남에게 저거 치셔도 셰단 찍을 세상 셰단 깨고 셰단 깨바이나 아니 셰단 깨바 되게 셰단 깨바 되게 레사 셰단 되게 오게 레사 벌 때니 아니 거기 있다 대부치 영어로 대부 동해 깨기로 가 대부 동해 깨서 어찌겠으나 셰단 되게 오게 녀를 깨워줘 녀와스게 다 셰단 온 아니 녀를 깨워줘 뭐요 다 녀를 깨봐 이나 아니 다 동해 가리 녀고래 해서 깨지 들어 녀를 깨봐 이나 녀와 상년을 깨봐 이나 식배 동해요 내게 식배 동해 녀와 상년을 깨봐 동해는 차배 동해 사장 동해게 나도 쉽게 거야 돼다 세상이 지금 온 깨겨 그래서 Pathological self-love produces mental afflictions, the klesha. The force of the mental afflictions, the klesha, causes actions, karmas, to accumulate, where actions are taken, then will follow the consequences of those actions. Now, if we divide up what we are considering here, there is pathological self-love. With pathological self-love, what will follow? Mental afflictions, the klesha, will arise. Of the many mental afflictions, the klesha, take hatred. Ordinarily speaking, the fully ripened result of hatred, hostility, is considered the worst fully ripened result of all. Now imagine hostility arises, motivates action, then the consequence of those actions must necessarily be experienced. They are experienced in a particular site that is disastrous hell realms. Therefore, once they are born into a disastrous hell realm, there they experience pain. Now, born into the hell realm, they may experience the pain of extreme heat, burned, extreme cold, frozen, and these are the pains which are consequence of hatred motivating action. 뭐야 되는 게다 나와게 갑자기 차가 되게 원게 아니 다 되셨으나 차가스나 집어치기지 되게 원게 세나 깨르세나
다 세나기 근데 왕게 레사 벌때니 아니 고레 가르사서 이다스게 내사 이다스게 레사 벌때니 아니 이다네 게로 이다네 게바 이나 아니 동에 이다를 지단 동에 심진지 이베찬이 동에 유여바 이마치 대자라도 믹세기 동에 제공 동에 그래서 로마모 세마라 로마모 추마로 제바도 꿈에 동에 타래매바 어디 동에 뛰냐고 열어서 Take now lust, that may be called lust, may be called desirous attachment, no matter. By the force of desirous attachment, say, will follow greed, acquisitiveness. Acquisitiveness motivates actions that accumulate. Those actions motivated by acquisitiveness will be the actions which have for their consequence birth in the Preta realm, and there the Preta experience the pain of sentient beings, sure, but additionally, uniquely, extreme pain of hunger and thirst. For years they find no food, for years they find no water. Theirs is the painful experience of no relief from pain, from hunger and thirst. 뭐야 난 대본 것도 다네 등 대샤다 예당지 대샤지 다네 그 디모샤 다 좀뭐 니모 투숨으로 니모 투숨은 디모고 원게 레선 tumrukewe lesar. tumrukewe lesar. tumruke ledir 때는 다 되고 동에 가려서는 아니 랭지 때모봐. 아니 고주고 동에 딱 간다고 어떻게 동에 딱 tumru 동에 망쳐. 아주고 딱 통대에 들어 미 통화요 안도 거야요 영화요. 제가 아니 안 맞아 미마 통야. 아니 지금 통마투야 봐. 토마투야 동에 망고 열어서. Hatred and lust, the pain that follows from hatred and from lust, hatred and lust, and then additionally, nascence, ignorance, that third poison. We speak of three poison, the third poison that is ignorance. Now, ignorance underlying actions accumulates the actions, the karmas, whose consequence is birth in the animal realm, birth as an animal with the characteristic lack of intelligence among the animals. The experience of animals is apparent to us. We hear of it, we see it, and additionally, there are many forms in the pain in the animal realm which are unseen by us, unfelt by us. 허리가 그렇게 예선 숨지 또 예선 숨지 다들 대긴 어디 대차고 온 세나게 세네옹이다게 라고 다양 대차고 온 세나 세게 맞이나야 대차 코랑 뭐부터네 대차 온게 레산이 가지기를 밀기 대차 온 레산이 밀기 다 밀기 터도다만 밀었다 걔네는 다 동해 매버려서 동해 매버 말이야. 동해 동해 열. 동해 가려서 제와도 포마스. 제와 포마스도 다 간다르 동해지 밖에 간다르 동해다 테마투 가지. 동해 열에 대외기 퐁백에 동해 열. 제가 이제 밀레 깨봐 있나요? 나베 동해다 테마투 바체다. 대외기 퐁박. 하여튼 되게 동해 망고 열어서 왔어.
there are these, the three disastrous hell realms. Then, motivated by lust, by desirous attachment, that does not uniquely give way to acquisitiveness, but which is the presence of desirous attachment, lust, which motivates actions that accumulate. The consequence of this form of desirous attachment may be birth as a human being. Born as a human being, then won't one be free of pain? Alas, there is pain experienced by the human being, the pain of encountering pain, the pain of losing what is desirable. One is incapable of finding relief from pain, meets with pain, and is defeated in what brings well-being. So one may be born a human being and meet with pain and have their hopes for well-being quelched. 모두스 제가 근데 이게 다 중에 미디어를 중에다 제일 열을 대역 되고 열을 대외 풍부했어야 되다 너무 생기듯이 되지 다 되는 다 나버데 뉴모 되게 뉴모 될었다 되자 시간 팀을 도서다 되는 가려 차도요 차도 다 차도 되게 원게 아니 차도 원게 다 레사 벌 때리 아니 하마이를 깨거 하마이 내서 깨거 하마이기 내서 깨봐이나 아니 다 동해 믹스에 가려서나 하기 탑주를 맡아를 동해요 다 하기 보여줘라 하기 배 요구 맞아세 아니 하기 간다로 그런 탑주를 나라 테마 두백이 동해요 해서 They are characterized this way, the pains experienced by the human being. The excess of the unwanted, the excess of undesirable pain, and the scarcity of satisfaction. So now these, the three poisons that are lust, hatred, and ignorance. Now, next, consider envy, and envy which motivates actions, actions that accumulate and have for their consequence birth into the realm of the Asura. And what is unique to birth in the realm of the Asura? There is no respite for them from constant conflict, being employed by the Deva in their incessant conflict, from which they find no relief, the Asura. 뭐야 얘네 좀 숨제 되자 차도제 땅아게 땅아게 되게 원게 아니 가지 그랬어 하이네 스케로 좋아하는 레사 그래 이 레사 아니 님 하네 레사 벌 때네 하이네 스케기 근데 하이네 스케바 하이즈 케세야 될 하디다 먼저 되바이 파스티겨 아니 속이라 소매기 파 하디 네들 이제 숨지요 그래서 Ngakir, 되자시다 보는 가지요 hatred and lust and ignorance, envy, and now consider pride that motivates actions that accumulate and have for their consequence birth into the realm of the Deva. There are the Deva of the desire realm, the form realm, and the formless realm. These three realms of the Deva. Oh yeah, then 하긴 내 뒤질라. 말아도 다다 나저나 신신 샘마지와 제야당 원나야 가만나서 원나야 차
6세 동해디 요말 동해 모규가 요말에 이내 다 본들 동해 매버서 동해 매버 말에 본들 동해 가려서 세포의 동해 지고 아니 땅에 손만 본 거야 딱로 할 렌트나야 뭐 동해 방매가 있니 라양이 방을 깨야 그냥 손도 폼베 동해에서 코란도 그냥 손을 끼기고 코란도 신고 오늘 뭐 시에로 이제 그것도 되게 더 나는 배 하장의 동해 침묵 근데 열에서 간세는 니모몬디 빵요 말어. 이모 봐요 그래, 이모 that's interesting. 이모도 제발 와 이모들이 이모지 레 이모들이 이모 마방에다 레사는 한거 보는 그냥 손만 끼야사는 The experience had by the devas is not the one like ours, with our unhappiness and headaches and aches and burns and manifest pains and so forth. Yet it isn't the case that theirs is one free altogether from pain. They know the pain of transmigration, and they know the anxiety of knowing through their clairvoyance that what follows for them will be their descent into disastrous hell realms. Because the mental afflictions, the klesha, remain for them, and therefore they accumulate karmas, and those karmas have them bound for a descent to the disastrous hell realms. This they know through their clairvoyance, and therefore their pain is great. 뭐 이 한달 그랬다 이모 왕기 이모 되게 왕기 동해 간데스 농구열에 세주로 왔다 란체들이 왕기 이모 되게 끼기를 이모 되게 왕기 동해 끼기를 했어 동해 간에 끼기를 했어 세당 왕기 녀와 아니 딱 되샤들로 거기지 되샤고 오늘 세나 끼기를 세나 되게 레사발라 때네 아니 미달라 끼기를 마리고 마리바티기 왕이 내 사발된 돈돌이게야. 야, 따디네. 나 이모 두승은 나는 소소도 치워다 차도다 나제니요. 차도다 나제니가 차도게 아니 된로나는 하마이제. 나제기 딱 하게야체. 제가 이모 되게 딱 간다 돈에 계단을 받지. 어두스. 난 이게 딱 그래서 제단아 마우스 이제 숨이 어려서 So, as was said, what was said was with mental afflictions, the klesha, motivated through mental afflictions, the klesha, pain follows. And how does pain follow? Pain is produced as mental afflictions, the klesha, motivate action. The actions accumulate and have their consequence that is pain. Then the consequence of lust motivating action is birth in the disastrous hell realm. The consequence of hatred is birth in the hell realm. The consequence of lust, birth. Of lust, desirous attachment, causing an acquisitiveness, the consequence of this desirous attachment, birth as a preda in the preda realm.
then the consequence of nations of ignorance, birth in the animal realm. So then in this way, the mental afflictions, the klesha, produce pain. Then additionally, envy that causes birth in the realm of the asura, and pride, birth as a deva. So it is the mental afflictions produce pain in this way. This too is presented in many texts. 다분히 랑진진 되게 왕게 니모 되게 왕게 레사오로 그래서 다 근데 레사야디 아니다 그 주주가 깨지 셔봐이나 랑진진디 가두니 요래 아니 되게 니모 가두 깨버려 세야겠다 저만 무지레기로 왔다 인도 말아도 랑진진디 통마 매바네 쟤는 요 거기 니모 무튜니 깨요 니모 깨버릴 때는 니모 되다가 레사는 레리기 가가 다는 거랑 무슨 바자 띵라 간다르 셈 바게 나라다 바자도 뭐를 내리고 에디고 고 바체나 바자 레세는 동에 끼어 버와 제가 레디 매버이나 고 동에디 용하여 막 제가 고 레디 여벌 때냐 동에디 그 바자 용고 열어서 By the motivating force of the mental afflictions, the klesha, actions are undertaken, the actions accumulate. In the first place, they do so due to the presence of pathological self-love that underlies the mental afflictions, the klesha, that gives rise to. The mental afflictions motivate actions, the actions accumulate. Now, should we consider the time frame involved? We might ask, when first did pathological self-love arise? And when first did the mental afflictions, the klesha, arise? Our own pathological self-love is beginningless. The presence of the mental afflictions is continuous. The mental afflictions, the klesha, remain in a dormant state. Their nature is there while they are dormant. Then as each dormant mental affliction is reawakened, then it produces pain as it motivates an action, then the action ripens in pain. Oh, yeah, that's the idea. 당연한 수수고 처에 나왔다 간다 랑진지디 고 간다 never 소투요 말하면 랑진지디 never 소투고 never 이들 랑진지디 간다 여람 랑게 셈다 냠도시는 여다 랑진지디 왕기 아니 차별로 다음으로 되게 맞게 거 그 차별로도 다음으로 깨 고야 돼 가르쳐 버렸으니 정말 자꾸 랑진지디라 팬을 제행이 돈은 랑진지디라 랑진지디기 여봐 다음은 지금 팬을 러와지 주바인자 꼭 알아 녀와체는 꼭 차와체 여러 랑진지디기 간다를 보다 맞춤같이 제형도 그걸로 당화체 꼭 매하장 바타 꼭 맞으로 내가 제니르다 뽕아들로 팬톤이르다 팬여기 삼로시당 팬여기 삼로 될 때는 차단을 넣게 지난이 뭐 도시계 열어서 Then we, in our
customary feeling that follows from our own pathological self-love is that we are unable to remedy that pathological self-love, that it is present, it's present along with the mind. And the ordinary feeling which we have based upon our pathological self-love is a feeling for justifying our prejudices by way of identifying who or what it is which has helped us and distinguishing that from who or what it is that has harmed us. This is motivated only by pathological self-love. And when we have an idea of that which is desirable and we are assisted as we realize it, then whoever it is who has assisted us, we then will afterward identify as the friend, won't we? That is what we do. We grow attached to them as they have furthered our our wishes. Or there are the others who are at odds with us. Then we say of them that they harm us. So we have a framework of identifying those who harm us and distinguishing them from those who help us, and thereby then attachments arise, further mental afflictions arise. Oh yeah, shedan tende yindi. Ta dada nyen singedi ran jinzi ki pa sui shama. Mando ran jinzi ki lodo mena dada nyen yong goya kinsen yo mar. Ran jinzi ki lodo iwa inza. Ani dada nyen chawo da dangwa lodo kye. Ani di yong ta dada nyen singedi su chawo ya so. So the friend and the foe are invented. Pathological self-love invents them. If there were no pathological self-love, there would be no friend nor foe. By pathological self-love, the friend and the foe emerge, and the lust and the hatred follows. Lust and hatred for the friend and the foe. 그다음 근데 이제 다만도 단다 가상만도 전주나 즉시연도 다 다다 녀스에 되라 다다 오케이 차베 원기 니 다웨 원기 자 차바레스 세상 디 차바 인도 담았다 근데 인도 뭐라는 저 소외 나는 유족이 자다 녀디 다코 간다를 수수고 소외고 파카 란진지 원기 딱 간다도 다 때버려 맞아 오늘 다 프라니 드라이나 간다 너버 깨버이 너버 깨버 원기 다 다스 라베티다 펜타베 원기 녀세 디니가 훈이 딱 간다 란진지 디기 간다 파게 원 소매나 아니 간다 디니가 너버탄 다니가 간다 너버체나 제바 찍봐 펜타나 따바 찍봐 어디에 차기 어려 제가 뒤인지 담았다 나도 근데 주주나 셰고도 거기에 알아서 그 탐내벽 드라스니데 아니 딜라 드라스탄 하링고 아니 주주모들 잡아야 왕기 잡아 왕기 아니 저랑 펜버 중에들 예시 다 내부치하게 삼버티기디 내버도다 거기 코용 거야 이 간단한 거 돈을 삼어 땅 거야 돼 아니 다 어디 시티 시작이 어려서 So it is then in the verses of the Bodhicharya Avatar, the way of the Bodhisattva, we have clarified that a desirous attachment directed toward the friend and aversion and hostility toward the foe
it emerges as it does in our feeling related to this as the consequence of pathological self-love, by the force of which then the foe is seen as the foe only, as it is, they are identified as the foe when they have harmed us, as the friend when they have helped us. These two, both created by pathological self-love, this pathological self-love, not under the full influence of self-cherishing. Help would be indistinguishable from harm to one. They would be the same. So it is in the way of the Bodhisattva that it is observed the ordinary adversary is kept at a distance. The ordinary friend is kept close. This partiality must be evened back out, must be balanced again. Oh, yeah, that's... 안다는 세대기 맞이 아니 세딜라라는 게 마체버 마체랑 녀체 말 이나야 고생어마 뭐 말랑 제버 그래서나 대연예버요 말 세제마 겨야 교린도 좀 고양 교 마치기로서나 고양 예버요 말 세딜라 녀래 이나 생각마다 제마를 제로 이나 마 예인다 마이기 예버요 말에 지금 One's mother during this lifetime, as one's mother, then as supreme among one's friends in that way. Regarding this mother, they are presently one's mother, but in the past, were they, this isn't as certain. In the future, will they be again? This too is not as certain. The mother is mother presently, but what they were in the past and shall be in the future is not guaranteed. Oh, yeah, 제자들이 버티가랑 랑로 녀바지니 미디 다네 세딜라 랑로 녀바제이나 생어말로 녀바제와도 세치말로 녀바제베 녀바테야 요말 이 매바 마세 코다도 랑기 마타 년 센스 그루시바레 제가 근데 이제 고 오케이 간다 템부 매바 녀바 내 차대어서 And it's the very same argument that applies to the adversary as well. The adversary at present is adversary, for they have harmed one in the present. But it is, again, not certain that they did in the past, nor that they will again in the future. That they will harm one again, that they did harm one, this is not certain, this is not guaranteed. Therefore, the view toward one's mother and towards one's adversary may be reversed, as these states are not constant. They are not constant and lasting. Oh, yeah, 좀 미지직 그거랑 차샤바 있나요? 랑기 집밖에 세트라 충두기 아니 녀지 아니 세메라 랑라 배치네 드라그 아마 차려요 세들라 랑기 드라 휴지 랑기 세메라 랑기 녀기 약쇼 차야 이거랑 좋다 통주로 여배 들어와서 And even only taking the span of a single lifetime, in one's youth, one's best friend may later, toward the end of one's life,
have become one's worst enemy. And so it may be as well that the enemy during one's youth may later in life become one's friend. Even bring this together with what has happened as recently as during the past year. The person who was close even last year, this year, you may no longer be on speaking terms with, may not even wish to see again. The individual with whom you were close a year ago, a month ago, may today be the very person who you wouldn't tolerate speaking with again, who you would be angry if you saw them again. This happens as it does by the vikalpa, the discursive thought ongoing in our mind, and events that occur, and then these relations change. The ordinary conception of the friend and of the foe at all times ought to be corrected by meditating in a neutral state. In the tradition of mind training, it is said that a critical word is sufficient to cause one's thoughts to race in such a way that yesterday's friend becomes tomorrow's foe. One requires no more than a single critical word for all of this to change. The ordinary conception of friends and of foes and the prejudices involved in it and the partiality involved. If
we must act on our partiality from prejudice, then we must identify the mental afflictions, the klesha, inside our own minds definitively as the adversary, the foe, for the reasons that constantly and exclusively, at all times, these mental afflictions have only ever harmed us. So long as the mental afflictions, the klesha, are present in the mind, then they will only ever continue to harm one. It is certain that in the past they did harm us, that in the present they continue to do so, and that in the future they will continue to do so. Therefore, the adversary becomes the klesha, the mental affliction. Oh, it's that. 나도 탐매배 잘 탑이 탑 때니 아니 고니에도 줄여야 요래 아니 그 가다르고 남지마도 줄줄이 라신치래 다 니모도 가다르랑이 파 니모도 매바 마서 봐도라 홀로 가다 탑때 요 말에 탑때는 팽게 말에 탑때 요 말에 고 가다르 니모도 그랑 매바 소투가 있는 소투가라래 또 마도 있는 탑고 마도 안다를 못히니 단려가 제셔. 오, 되지. 단디 단다. 세카진 먼저 특결해야 되기. 단다로 근데 참 열어서. Taking another approach toward an ordinary adversary may transform them into an ally, into a friend. Their nature is, in fact, that they will change in some way. The mental afflictions, until they are entirely eliminated, allow for no such new approach or method. There's no method to changing them. It is of no use. If one is able to eviscerate them completely, then that does the job. But apart from that, they remain as they have been. And this has been the meaning clarified in the verses. 거의 다 되네. 맞아. 되는 식숨도 소시 받지. 숨도 소시 받다. 다 당연히 찍다 제시되다. 더더래. 대다리 유린 균차 다 줄봐. 네베 서로 패배 유지보. 나기 닝라 네버자 내자는 나기 닝라 네버 내자나. 호원 지금 가와 갈라 줄. 어다 나도 그런 시행과 단다 제시 자고야 그 찍다 저 찍고 열어서 The 34th verse, the 34th verse, whose meaning is along the same line as I have been explaining. Then the 34th verse recited goes this way: If thus my ancient and unceasing foes, the wellspring only of my growing pain, can lodge so safe within my heart, how can I live so blithe and fearless in this wheel of life? What has been explained thus far follows well the meaning found here. 나 내가 쓰고 아무도 시바 나시 통만 매번에 지는 아무도 쌤다 쌤 가와유서 고냠도 주는 네 냠도 규 맞춰 봐지 내가 제발에 내가 제발 맞아 내가 대서 내가 나는 그거 내가 가서 제투도 내가 바식 제발에 그 가서 내 두바 되게 내가 제기 열에 아니 수수 쌤나라야 랑라 마지바 체 르르 마지바 쌤라 마지바 체야게 간다 즉 나로라 가서 패고에나 초바로야 가서 패고에나 그 패버때야 니모디 제기 열에
다 근데 진이 아니 셴바스여서 그 요말 니무 직부 대가라는 게 니무 대가라는 게 아니 아주 인가 때 아주 셈나 때 아니 셈나 때네 아니 무투니 진짜 간다 동행을 탈해야 매봐 동행 직파 천사도 디젤을 잡는 요거는 무투니 저야 매봐 용해야 됐다 니무디기 책이 요레스 제단다 콜라 직관매봐 간데 수수 콜라 직관매서 추도 수수 소외나 간다 소외 내라야 오늘 저는 고아스도 좀 왔다 배 동해지라 하시 하장이 배 신앙사고 지금 뭔가 여러 이내 들래 지금 추도 마통와 다들 들려봐 제자께 봐야 돼 강가로 니 모두 찾아야 돼서 어떻게 신기해 네 이제 하고 있어 If thus referring to the place of the mental afflictions present with us from beginningless beginnings. Wheresoever the mind is, there too are the mental afflictions, the klesha, continuously present, and in that very place, one's own mind, all the pain that is possible, and just that, the mental afflictions inflicting physical pain and mental pains and anxieties, all of these inflicted by the mental afflictions. Apart from these mental afflictions, there is no other cause. They are just these, the mental afflictions present in the mind, which cause, when it seems one pain has just passed, the next to follow. Yet our feeling is, when in actuality samsara is by its very nature perilous, dangerous, nevertheless that danger goes unheeded, and the danger is the mental afflictions, the klesha. And now time has come again. 어디 맨만 때 단 한번 해야지 됐나 더 봐요 봐 네 그래서 저거 있는 서로 저도 주제 때 뒤들 다 해서 If you have some doubts in mind, then you may raise those doubts and those questions, making time for that. If you have got a doubt, raise it. Then, if there are none, then we'll relax now. Question, yes. Yeah. When I think of the unenlightened state having existed since beginningless time, my mental continuum has been unenlightened since beginningless time. It feels disheartening, and so just any advice about how to not, when in that, particularly in considering that this has been here since beginningless time, how to not feel disheartened with that knowledge. 상마게 봐. 아니 토마 메바네 랑귤라 뇨몬 요샤 임데 아니 심 쿄 코이 네츠 디 테네
아니 로 쑥 마착의 제도 기시게 아니 깔로 강낭이에요. 근데 어떻게 시작도 아이디 찾아주겠어. 한 달은 넘어서 한 달을 따디 대체 쇼들었다. 만원도 거의 세디기 현자 쭉 전부 유나 아니 다 상계다 아니 냠랭이 뭐 망고지 뭐 감사 로리 미위나 요말 미위나 매번 이도 그 삼로 단계 말어 두고 말어 세상 세디기 현자디 숙체로 숙충으로 땅 투가 있나 아니 세디기 흉자도 숙충으로 땅 세디기 현자도 숙충으로 땅 두고 좀 아니 세디가 세디기 지도로다라는 제보야 뭐 대주디 간다 돌아 만들었지 아니 지내 곧 세딜을 님부 매바지 통글 세딜을 님부 매바지 통하는데 아니 다 세디네 아니 다 딜을 님부 매바 통이 통한 딜로 딜라 때네 아니 거기 치마 삼모 걸고 치마데 삼모 걸어서 아니 치마 딜라야 다 나도 아니 다랑 내다 상으로 다 아니 삼로지 삼로 니바시 내용 그래서 This is what must be known. Most importantly, so long as during this life, our attachments to it and credence in it remain very forceful, then awakening and the many stages of practice along the way won't ever register as an actual goal within our minds. Therefore, we must reduce what are our attachments to this life and our credence in this life, and reducing these attachments and our credence for them. Then we may use our time during this life and not squander the time during this life by recognizing that there is no core to it, there's no essence in it, and this will cause us then to think of what follows next and to intend for there to be found some improvement. And this becomes our giving second thought to this. 가나다나도 최제약이 없는 제약이 또디 장주심 고매서 아주 대신 잡디오로 장주심 공부해서 따이는 장주심 검투약 차이인데 가르고 그랬으나 다 메타보 템바고 메타보 템바디 매나 아니 추억이 없네 죽어요 말 메타보 없네 가서 숙침보 요가 쓰시기 하고 추억이 없네 죽투약 차지 차고 그래서 The practice referred to is the practice of developing the awakening mind of bodhicitta, as has been explained. And one must cultivate the awakening mind of bodhicitta. What is required for there to be such a cultivation of the awakening mind of bodhicitta? There must first be a recognition of transience or impermanence. Where there is no recognition of impermanence, there will be no engagement in Bodhidharma. However great the intensity of the recognition of impermanence, an equally great engagement of Bodhidharma will follow. 좀 되게 년대적으로 통마 최선도 개천부치는 메타보다 개체쇼치는 송이가래. 그러마데 상보다 최선도 당고 최선도 메타보다 송과 개천부치는 송이가래. 다 타마 송이야 돼. 양해를 대가라면 최선을. 대양 아니
메타바게 담죄 주제 담죄 메타바 이바게 담비 담지 죄제나니 가다 쉬고 냠내는 두야게 뭐 냠내는 쭉 두야다 타만 냠내는 자꾸 차 두야 가가 메타바 템바 딜러 때는 용국이 요가 송을 해서 The Buddha Bhagavan first taught the Shravaka impermanence. They taught to the Shravaka, the 5 close disciples, impermanence. Then at the end, near the moment of the Bhagavan's paranirvana, they spoke again of impermanence, that all compounded phenomena are impermanent, emphasizing that the beginning of the Dharma and the end is impermanence. 뭐야 근데 이거 안 하고 최 제발 바지 중앙도 최 아무 최 테마투야 최 테나야 라게 뒤줄을 냠네 따다다다 마요 어디서 간갔다 그래 무슨 레로고 온천이 온 거로 그래서 레로 될라야 아니 뭐가 더 레로 되네 타려야 지도라 무마치니 또 미다가 템바 메타바 템바디 메나 아니 셔바 구마 이거 말하자다 메타바 템바디 아니 최냐네 제약이 뭐 구마치니 예행 처로 자기 어려서 That which prevents one from engaging in Bodhidharma, prevents one from recalling Bodhidharma, or when one recalls the Bodhidharma, not engaging in it in a timely manner, is laziness. And it is the recollection of impermanence that corrects for this laziness and allows one to escape its grasp. Impermanence is like the instructor urging one on. 인데라 제가 메타바 템바디 당고 어디 라림 시한데 당고 되나 딱 대조를 거듯이 아니 메타바 시기도 와 메타바 시고야지 간다를 냠내 지야를 림벌을 주기야게 내가 이나 뭐를 메타바 시기가 그래서 It is so that impermanence is emphasized at the outset of the treatise on the stages of the path to enlightenment, at the very outset. While first will come the observation of the great value of the human endowment with its leisures and its endowment, that will then be followed by the description of impermanence, so that one may engage in the practice through this most vital point, impermanence. 뭐 일단 메타바 템바스들 그냥 그 다른 거 somot아요 막 다들 나는 다들 치워 템바데 아니 남시 예매 템바 다 남시 예매 템바다 아니 라나 지금 마치와게 아다 라와 매바 예벌 치기 요바 치에데 뒤즈게 제 마인바 배 치와 가둘레 말레 그 라와 라라 매바 딱 이거 somot아 하면서 다 치고 구마치야가 다 펜도 치쇼 개 치쇼 차가서 The recollection of impermanence, isn't something to be imagined unrelated to one at some distance. It is with the immediacy of one's own imminent death, which is certain,
Yet the moment when that death will occur, which remains uncertain, it is the immediacy of one's own imminent death, that death against which one is powerless. One must certainly die. It is unknown when exactly one will die, yet one is unfree and cannot avoid it. This too urges one on as a most important reflection in impermanence. Thank you. Then the meaningfulness of impermanence is elaborated upon. Means for recognizing impermanence are elaborated upon elsewhere, and perhaps enhancing your study of those would be constructive. And then to deepen this further as well, one may meditate in the four close awarenesses. Cultivating the close awareness, cultivating close awareness is related to impermanence. They are connected. The close awarenesses are close awareness of the body, of phenomena, of the mind, of feelings, and those are related closely to impermanence. And there are many explanations given to these close awarenesses, given in a secular manner. If there are others. Yeah, Jason, yes. Do you have any suggestions for maintaining neutrality in your day-to-day activities when it seems like your self-grasping is at its most potent? And are there measures? Is there a mental disposition that we can look to that would help us, know that we're doing it? Tang yung gom ya nima takpar ani tang yung gom ya ge gom su miksewa chik sung tupsarwe ani timase gom gyap su tila tene gom gyap ayena tene tse di tse ngi chen chik pena tse jaya yorwa tse jaya ki tabse tablam chik yorbe pena tendis jungna 아니 nga 아니 땅용 따따 곰 아니 곰이스레 든다 that can be to the Abu Khanda, Tanyum Gome, says, Jixi, and it Tanyum Gome, Congress Congress, Kizito, Nile, that under
지단 가서 검사 단용 검사디 아니 선제 탐제 선제 탐제로 단용 검사 하고 제시제도 되래. 따이나 선제 탐제를 단용 검사도 그 이래서 하다 남 끼를 대대면 막 살마 바꾸요 말다. 다 가서도 뭐만 개개인적으로 럽도 가려고 그래서나 다 가서 진단한 럽도 와 진단한 럽도 나도 잡아 보고 지금 배워 가는 양화서 교란 데이다스래. 그렇지. 교란 얘기인다. 교란 바르마인다스. 다 두세 아니 미숨이야. 누구도 안데 수도 되는 냐지. 아니 삼로타시 라베치 도디 만들는 편부야고 도소. 아니 이제 건다 나 거기 치와 아니 칙칙 아니 술 칙체송 술 가르치성서는 또 니마 따바를 생기 아니 자와 아니 제베캅 내가 제베캅 아니 소속이 아니 다 친진기 아니 로식 첨부 아니 케베캅 다가란 데라 아니 당용 공갭스 아 아니 카이올라이식 아니 여배식 대단 소소 레게체베 갑 디디도 다가다 이 랑진지 글로세야다 콘도세야 축축 말레 거네 한번에 잡시 쳐야 돼 한번 곧 랑진지 글로이네 자 콘도이네 고 말레 거네 고가 구야 돼 랑가 망고죠 이 잡시 쳐야지 이 전부 찍어요 그래서 그 망고 사 말이지 망고 찍었어 이제 저 제마지 몰라 제만디 모노랍라 is a good question, and uh, there are approaches to averting or preventing strong impulses of self-grasping and anger from arising in the first place. And so a method that prevents their arising in the first place may be valuable for one. And in your question, there are these two parts that are how would one meditate in a neutral state and how would one measure their success in doing so. Then in meditating in neutrality, all sentient beings are spoken of, yet all sentient beings is vague and isn't grounded to start with. And so as we would receive instruction, the instructor would say of the classmates around us, now you in particular will be the friend to them. You will be the foe, and you will be the stranger to them. And now you have three specific individuals and hold them in your mind. And we found this useful. 나 란진지 되게 커도 란 거기 빼는 내가 중에 도지나 직다 무슨 뇌디 직 양슈니 뇌디 니요와 란진지 되게 무슨 내가 제버디 초월력 투고 말 이나 란진지 되게 내가 계단데 란진지 되게 니무 되게 레사 안에 순동에 림바치 교고도 와서 And as for how harm is inflicted, harm may be done to one directly as well as indirectly. And for us to gain a sense of how it is that self-grasping or pathological self-love is harmful, while it isn't apparent how it is directly harmful, it is apparent that indirectly, by producing mental afflictions, that it is harmful. 란진지게 로스에 되고 곧 간다 오늘 교회 내가 봐 콜 림보 댄스네야 뭐 감상 댄 초조 섬노 공범에는 댄 두고 말아 란진지게 로라 가서 란진지게 꽤 통으로 란진지게 꽤 통네 아니 란진지게 까 두고 거라 란진지게 꽤 막고 란진지게 까 두고 말아서
when self-cherishing, self-grasping arises forcefully, then that is hardly a moment when any remedy will be successful in addressing it. That won't be easy unless one had already developed some great capacity already. So then what is required is to first recognize the disadvantage or the perils of pathological self-love, self-grasping, and then having recognized how dangerous it is, then setting out to avert it. 나도 수술 너버지니 미지 요바이나 미디 고 너버지기 지니 임바다 고고 너버 제사를 도봐 아니 직파게 된적이라는 통 터비 하시 하고서나 아니 고고 미딜레드네 당번은 도선식으로 홀레는 반도 지가 산네 선나고 답시 가리는 지기로 와 어디나 신전다 간다 라지지 생이 고고 당한 너버지기를 산네 고 너버 빈이 임바 고 너버 중인데랑 지지 임바 홀레는 되게 매봐 어디 주가가 하는 뭐 삼투나 라지지 네 토야 고가 매봐 소토로 Where there's another whom we suspect will likely harm us, when we see them approaching, we already feel a misgiving. When we hear of them, see them, we are suspicious that next will follow some harm. Then we are evasive, or we attempt to avoid that encounter. And it would be no different recognizing the pathology of self-love as harmful. Then we would recognize that we would avoid it, that it mustn't come near us. 여기까지는 저는 따뇽 보면서 따뇽 보면서 이제 딱그 간달 선진 수도 보게 배당 아주 잘라 낭제도 잘라 망보 여바이나 한 잘라도 그 대전대전하고 고세점이 고디나는 파샤 고대 소시아 고세점 한고 하야면 와서 쌍마 차기도 어디나시 고 니니행기 초이 그들랑이 띵알 너버지 드라이 공알 저음에 발마이 삼 그 당원은 대전도 쭉 투어이나 아니 바게타뇽 공도 삼바 아니 너버지 수수기 미고 대지 삼바 아니 지금 너버지 디 너버지 디 페버두니 디 페노 개매 삼비 잘라도 뭐 고시죠 아니 디네 따뇽 공투어이나 따뇽디 한데 요거께 템보께 한도 좀 요래서 And for meditating in a neutral state, it is useful to classify all of sentient beings, just as we would organize or classify objects which we had. And when they're classified well, then nothing is left out. So in the same way, one may classify each individual as friend, foe, or stranger, and put each individual into their category, and then meditate in a neutral state. And then this means one identifies each harm doer and each who has assisted one, and then those who are strangers to one, in an organized way, each classified and organized in this way, and then meditating in a neutral state, one will more rapidly succeed in
the meditation. 다만 미숨 맞을 라비자면 미숨샤 아니 미숨 되고 민다사로 홀로 쥐뱀바 중에다 쥐네바 지내다 쥐 저음에 쥐다 미숨다 아니 고스숨도 봐도 대서 저기도 거기 아긴 거 네바 지내 대서 되라 수대어래 뱀바 중에 되어 아기 뱀바 중에 되어 네바 지내 되어 그나지 곧 밑에서 저거 전화시 꼭 한다는 편견이 보디 봐도 인생 삼로다는 뱀바도 네베게 삼로도 제보자로 그 밑에서 제보자나시 삼로도 제보자로 저는 어디 이제 삼로 땅도나 아니 살찌니 숨 나는 때문에 흉충부 제 민과 세부 차그래서 And when three specific individuals are identified, you as the harm doer, you as the helper, you as the stranger, when three particular individuals are classified that way, then when they are moved, when they change places, and where the friend had been sitting, the foe now sits, and where the foe had been sitting, the friend now sits, then one sees that they have changed their place, and a perspective on the friend and the foe may change just as well as their place. And that will become clear when the object of the meditation are classified clearly. that's so 또 이제 스테인신 가마 찍니 숨 가져 공부나 건 찍제니지 숨제 그 검사도 꼭 공부하려고 아니 제부잡 투에 되려고라다 마검은 제부잡 투에 되는 말이죠 해치주 당고 고바 당고도 고매야 돼서 Making the time for this, setting aside time for this, and then meditating for 1 minute, and then another, and then another, then one develops their sensitivity to this through cultivating it, through developing it in meditation, and therefore the meditation itself is of first importance. 아니 다님 고매야 돼서 지단 밖에 속에 됐을 투나 검하고 말해 고매 빼만 보여래 아니 고매하기 선로 검 대오여래 다 수수고 되지 말아나 아니 연구 말아 되지다 그래서 갈래하고 말했다 갈래하죠 아니 딱겨 같이다 다 빅하게 심제 탐지 마시고 또 왜다 어디서로 다 검하고 쓰기 어려서 Time must be made for the meditation in a neutral state, and generally speaking, when time is made for it, then it will not be found that it is very difficult. There are many examples which illuminate it, and it is fairly easy for the mind to accommodate it. But without making the time, that will not happen. When one does make the time, they will find that it is not very difficult. The recognition of successive lives and the recognition of sentient beings as mothers are considered more difficult than this. 간다르 검자게 한테 투즈된 나도 믹스해서 지원해 그거 제마도 하고 투즈된 검자 근데 남아서야 근데 내가 얘는 아주 되게 투즈된 되게 엔트리는 아주 대샤 아니 아주 말하면 되죠 해서 Then, as has been said, we may make time
say during the next class for meditating, if we'd like, we may make the time during the class for the meditation if we choose. Now we will conclude with our closing prayers. Tenerindo bele kanda yamba kanshi zambande lome mari ki zondo wa yi nande we ombore dangirji Dema sunbe sera kundu yang jambe yangi sewe jezone tembe remba kunsan langi jo ningne drube gyanam ni jesho rangi jishin tobe langi ne shudra sewe jambe tabge ge drowe yigi mba seje ne gyewe temba yinri zingiru chik Tempa rinchen choge makyam vam, kyab kyang nyambar gyurwen choderine. Nishe chimba yira kyoba yi, pende terje sewar je parasho. Seje gyawe me chon chinlele, le drum chancho langi rinpe kyang. Tarje namgi yila pende jin, gyawe zewa ringdu kyong gyur chik. Lamzan rube tunjin rubje jin, kyokin seje midang mimengun. Sera kundun gyawe ngapa yi, namda namdang rewar magirji. Kanse teba cholan chujuji, sujin rubla tumban deyizi. Tupde namge takdun rojeji, trashi gyatso chugun gyabgirji. For my two collections, vast the space that I have amassed from working with effort at this practice for a great length of time. May I become the chief leading Pada for all those whose mind's wisdom eye is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my life, Mother Shri. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Padas by practicing, using skillful means drawn by the strong force of compassion. May I clear the darkness from the minds of all beings, with the points of the path, as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time. With my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined, may I offer this privilege of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time, by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent path never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Jinye sabe gewandi, tendan roa kunha kampenda, kevar jetun lozan drapai, tebe nimbo rindo sejesho. Kare rawe korwe shinkam dire pendan dewa malu jongwene. Chere zewan tenzen gyatso yi, shabe site mbarujun tengyoji. Jambe pawo jeder kembadan, kundu sambon deyan dejinde. Tela kunge jesu dalo jiren gewan dedan ramshin kadu. Dusung shebe gyawa tamchegi, ngowa kanla chodu ngabonde. Dagi gewe zawa digun gyang, zambu chuchi radu ngomaraji. Chanjo semjo rinpoche, paike panam ke girchi. Kewa nyamba mebayang, kone kondung pe waru shu. I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Lozan Drapa shining forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All-powerful Chinrazi Tenzin Gyatso, please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantha too realize things as they are, also I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue with the dedication praised as the best by the victorious Laskan ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deed.
May the supreme jewel Bodhisattva that is not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish but increase more and more. Thank you all.